So majamaa, so hii kazi tumechapa tukiwa na brayo wawili, my fellow electricians, na mi hapa hivi ni Mr. Sebastian, your top height electrician. So hapa hivi tuko na 3 gang, kuna 2 gang na kuna 1 gang. Alafu hii ni regulator. Hii regulator tuko hapa na fan yenye inawasha hapo, so tutawaonyesha tu. So tumechapa kazi safi. So tukianza kuwaonyesha around, hebu tunaweza waonyesha. Hiyo ndo kazi sasa. Hapo hivyo tuko na chandalia yetu hapo hivyo iko best sana. Hiyo chandalia ni kali na unaweza itisha at any time venye unataka. Hapo hivyo mbele kuna fan. Hiyo fan inaitwa King. Tuone speed yake inaenda aje. Ndio hiyo fan inasumbua kidogo hapo, lakini ndio hiyo. So hiyo fan ndio hiyo inakimbia. Okay, tukiongeza kitu kingine hapo hivyo kuna wall brackets zingine hapo. Kuna wall brackets hapo hivyo unaweza waonyesha. Alafu hiyo ni ya kwanza, hiyo ni ya pili. Hapa ni kwa sitting tulikuwa na wall brackets 3. Ya kwanza, ya pili, different colors. Yeah. So hizo bado zina change colors. Waonyeshe imechange. Yeah. So hapo hivyo bado tukaweka downlighters. Unaweza onyesha downlighters venye zinakaa poa. Downlighters zimeweza kuweza. Alafu hapa hivi kuna TV stand. Hapo hivyo ni TV stand yetu mali safi. Imeweza, lakini hapo watafanya some finishing hapo. Fundi wenzangu, my fellow engineers wa rangi watakuwa wanafanya hapo kazi yao safi. So hiyo ilikuwa tu sitting. So tunaweza enda kwa dining hapa hivi ni waonyeshe mambo safi by these electricians Brayo Squared and Sebastian hapa hivi. So hapa hivi tuko na 4 gang switch na alongside our beautiful regulator there. Electricians know that. So hapa hivi tumeka our pop plate inakaa poa sana, na hiyo kwanza ina change color, inawaka maridadi sana. Yep, so you can see that ina change colors hapo hivyo. Alongside tuko na fan bado. Hiyo fan ndio hiyo. Tuko na fan yetu hapo, an orbit fan inazunguka sawa. Tuko na wall bracket 2 tumeweka side. So mtu mwenye anakula kako huku anaona vizuri, anaona maridadi. Snake light tukapitisha hapo hivyo kwa gypsum. Then tukaweka downlight also. So I hope your kazi ni safi manze. You can just continue liking it, our fellow electricians. Unaweza pause. So tunaenda bado sasa tunaingia. Hapa hivi nje mnaweza ona. Hapa tumeweka full moon. Tumeweka tu full moon, alafu hapo kuna security yetu mali safi inamulika nje. Hiyo ni 50 watts. Okay, tunaingia kwa our beautiful corridor. Hapa kuna 3 gang. So hii ndio inaoperate the whole of this, alafu bado inawasha security hapo nje, inawasha our corridor, our veranda hapo. So hiyo ndio inawasha hivyo. Kuna 4 plate, kuna downlighters na kuna snake light imepita hapo ndani. Kazi safi. Ukiangalia fundi wa rangi kazi safi hapa hivi walituwakilisha bado visawa. Kuna wall bracket, kuna this wall bracket ya kwanza, ya pili na ya tatu. Alafu hapa kuna our beautiful, are they hanging rods? Yeah. Hizi hanging rods mbili unaona vile zinawaka poa. Alafu kitu kingine kama hujanote, hizi hanging rods they correspond with this wall brackets, hiyo lighting yao, the color. So sitawapeleka kwa chakula kwanza, siwapeleki jikoni, na wapeleka hapa kwa CCU, the consumer unit. This is a 6-way. This is a 6-way consumer unit. Hiyo ni kazi safi. Hapo hivyo mabreakers ziko sawa and our double pole ziko sawa. Ukiangalia hiyo ni kazi safi by Gary Tech.
Hiyo ni kazi safi. Mabreakers zimetembea safi safi. Yeah. So alafu hapo before tuingie kwa master bedroom kuna light ingine safi hapo maridadi. Watu wakuje sasa place ya kulala, place ya kutulia. So hapa hivi tuko na our beautiful switches. Hapa kuna 3 gang, kuna 2 gang na kuna our nice regulator Roach. Roach ni kampuni safi yao from India. So hapa tumeweka our chandelier, tukaweka our beautiful fan, tukaweka snake light mali safi, tukaweka our wall bracket, tukaweka na downlighters zote tumezisafisha safi safi. Alafu hapo hivyo bado this chandelier tumeiwekea strapping ni 2-way. So unaweza kama unalala unaweza zimia hapo ama unaweza washia hapo. Okay, sasa acha tuone for an example. So tuko hapo na wa fellow electrician washa, mimi nimezima washa. Yeah. So mimi nazima washa, mimi nazima. Yeah, I think that is hiyo ni strapping our 2-way chandelier. So wall bracket nimewambia hapa hivi fundi wa tile, fundi wa wardrobe amewakilisha Steve. Alafu hapa kuna choo. Sasa hii hatuna key. A beautiful toilet. Hapo tumeweka ball fitting, hiyo ni 2 gang. Our 2 gang switch there. Hii inawasha the toilet and the security tumeweka hapo nyuma. Our beautiful sockets, nilikuwa nimesahau kuambia tuko na sockets mali safi safi. Hii imekuwa na sockets 3. Hapa hivi if interested unaweza weka hata TV. Yeah, hapo ukilala una charge. Yeah, hapo hivyo kama uko na anything like fridge ama nini, no, I think so no. Hapa hivi. Yeah, for ironing unaweza do your ironing here. Una place there your machine. Alafu unaweza access your wardrobe very fast. Yeah, I think we shall move to our last section of tunaonyesha the last room. Yeah. So our fellow electricians, inafaa mjue kazi ni safi. You can even copy, you can even mnaweza chukua wa nini, you can just see our designs and then you can do it. Hapa hivi tuko na ceiling rods mali safi moja. Hapa this a toilet, tukaweka ball fitting mali safi. So there nje kuna security. Hapo hivyo this is a washing hand basin. Okay, me I'm a fundi I'm an electrician. Okay, so this is a toilet manze. You can do your own things there. Yeah. So we switch 3 gang. This one the first switch inawasha hapa. The second one inawasha toilet, then the third one inawasha our security outside there. So tunawaingiza kwa room. Our night room, I think this is the one of them. Kwanza iko full, iko na fan hapo. Okay, so tuko na 2 gang na tuko na this beautiful regulator Roach from India. So our fan yetu ya Roach ndio hiyo hapo. Inaenda speed yake nzuri. Still ina load. Then we have our beautiful full moon. A full moon. Ona venye iko poa. So tunaweza ipea another look at it. Tunaweza ipea another one. Tunaweza ipea hizo. So hapo hivyo tuko na our beautiful, hapo tuko na our strapper. We have our socket there. My fellow electrician, can you cooperate? So unawasha, then so that's how a 2-way bulb operates. Yeah, I think so. Tunapeleka kwa our next room. Remember this is a 3-bedroom house. This is the strapping of wall brackets zenye ziko kwa
the whole corridor. This room is the same as the one that tumeleft sahi. Tuko na watugang na tuko na beautiful regulator from India. We have there our fan. Tunaweza tu iweka to make sure everything is okay. Yeah, there it is. The same also applies to this one. We have our beautiful full moon there. Na iko so well arranged. Tunaweza itest kama iko na another color. Unaona venye iko so cool. It's just so good for any environment. Mtu yote anaweza tulia, warm, anything. There we have a wardrobe, and this one also, this room also, tuko na wa strapper, tuko na wa two-way, so we shall have to test for them, no? There, that one, zima, okay, yeah. So my fellow electricians, I know you do that. You get it. Hapa our beautiful, our nice. Tunaingia kitchen, mapishi. Ukiona mapishi, unaona venye kunakaa supu. Kila fundi amewajibika, my friend. Kila mtu amewajibika hapo. Kuna mali safi. This is, if you know, you know. This is a cooker. Hii ilifungwa na electrician Brayo Chacha amefunga this cooker. So this is the cooker and this is the connector, cooker connector hapo. Tuko na our sockets here, our double sockets. Hapa ni mbili for anything. Unaweza kuwa na blender, unataka sijui heater, vitu mingi tu za kitchen unaweza weka hapa. I think we are good there. So tuwapeleke bado hapo kwa hapo. Tuko na socket, tuko na switch, tuko na two gun. Hii two gun I think zinawasha this veranda hapo nje and our security. Hapa kuna socket, mtu anaweza weka fridge anything else. So na nimesahau kuambia the yenye inawasha our kitchen ndio hiyo inawasha stove, inawasha kitchen, our two gang switch. Yeah, so guys, it was just, nilikuwa nawaambia it was just a good day. Tumefanya kazi, though this wiring and fittings may take long, but shamaliza. So I think everything is well. What you can do is just share. Naweza comment hapo mseme nini mbaya. What do you see that we can do? Tunaweza share, my fellow electricians. Tunaweza share someone too. Yeah. So thank you manze.